ինչպես գիտեք, այսօր երկուշաբթի օր է եւ ամեն երկուշաբթի 7-7 live ես բժիշկ Harout Khanjian, California Eye Center. Այսօր ցեզի համար շատ հետաքրքիր հաղորդումը պատրաստել եմ արցունք քալու վրա. So շատ անգամ գուքան մեր օֆիսը գսեն դոկտոր անընդհատ արցունք գուքա. Տելևիզիոն գտիդեմ արցունք գուքա. Օթո շատ ժամանակ արցունք գուքա. Բոլոր օրը արցունք կմաքրեմ աչքես. Թաշկինագս կրբանը փույշտ պետք է մենք արցունքը մաքրեմ. Ինչ կրնաս տալ, ինչ կրնամ գաթեցնել, ինչ կրնան գնել, որ աս արցունքները գենա. So at բադասխանը շատ թուրում չէ. Պատճառներ կան ինչու մեգումը աչքեն արցունք կուքա. So այսօր մենք պիտի բացատրենք ցեզի ինչ են այդ պատճառները, ինչու համար մեգումը աչքեն արցունք կուքա եւ ինչ կրնան գնել, եթե գաթեցնելիք բան է, կամ շատ անգամ կորզողություն պետք ունենք, այդ բոլորը մենք այսօր մանրակիր պիտի բացատրենք, բայց հարգավ չենք կրնար տելևիզիոնով կամ տելեֆոնով մեգումը այդ պատասխանը տալ, պետք է օֆիսը կան եւ քննության ժամանակ օֆիսի մեջ ստուգելով կրնա բժիշկը գիտնա ինչ է ծեր արցունք քալու պատճառը եւ ինչ կրնան գնել, որ ադիպուժենք։ Իմ հետս այսօր Dr. Jordan Conger, մեր oculoplastic pagina. Welcome, Dr. Conger. Thank you very much for having me tonight. Pleasure. Thank you for making time for our audience. Every time you come on the show, I always hear it a few days later. Doctor, that was a fantastic show. Who is that young guy and so knowledgeable? Thank you so much for being able to spend the time to help educate our community about simple eyelid hygiene, whether it's eye protection, and now today, tearing. And I talked about it in a little while ago about why they come in with tearing. And I have some that come in with a napkin and they say, Doctor, this is my napkin. I use it the whole day. Happens when I'm watching TV. It happens when I'm driving. Give me something to drop into my eyes so I can stop tearing. So what are some of the stuff they tell you when they come in? It's usually the napkin in the hand where I can tell that they're just, chronically miserable because they're always wiping their face, their vision's always blurry, and usually they're at their wits' end. They're just saying, Doctor, fix me, do something, fix me. So. Right. And then a lot of the women that have the tearing, they can never really wear any makeup because as soon as they put it on and they look nice, it's tearing and their mascara and eyeliner is already running. It's all smearing everywhere. So there is a solution for it. Depends on what the problem is. Exactly. And we're going to talk about all those in detail. So I'll cover some of the first few that we talked about, and then the more important ones, the ones that require some kind of surgical intervention, the more serious ones is your specialty. So you can definitely help me with that by talking about those. Excellent. Ուրեմն խոսենք մենք ինչու մեգումը աչքեն արցունք կուքա։ Թիվ 1 պատճառը So եթե 10 հատ հիվանդ տեսնամ եւ 10 հատին բողոքը դոկտոր աչքես արցունք կուքա 17-ը գրնամ ասել որ պատճառը dry eyes չոր աչք բայց շատ անգամ եւ որ հիվանդին ասեմ որ աչքը չոր է ինձ գսեմ որ դոկտոր ինչպես չոր է ներ նստած դեղս արցունքը կուքա որ դրա որտեղը չոր է So եւ որ մենք dry eyes բարը ասենքն է Մի մտածեք այդ բարը չոր աչք, անաբադի պես չոր աչք արցունք չի գա, ադիսել չէ։ Չոր աչքին նշանակություններից մեկը ասել է որ արցունք կա, բայց անորակ արցունք է։ Որակով արցունքը միշտ աչքին պետք է փակած մնա։ Անորակ արցունքը աչքին չի փակիր, դուրս կսահի։ Մանավանդ տելևիզիոն դիտած ժամանակ, մանավանդ քշելը բադհանապած, գարբիտնես, թերթ պիտ կարդաս, այդ ժամանակ որ լարված ես ասանք, հետաքրքրված ես iPad, iPhone-ով կամ գարով հետաքրքրված եք, մենք չենք թարթեր եւ այդ չի թարթելու պատճառով արցունքները դուրս կսկսին թափել։ Ասել է որ արցունքին որակը լավ չէ։ Եթե գրնանքն է all right, եթե գրնանքն է վիդեոին երթալ մի քանի վարքյանեն գրնամ ցեզի ցույց տալ ինչու մեգումը աչքեն արցունք կուքա եւ այսպես որ ցեզի վիդեոին երթանքն է
աչքին արցունքին որակը շատ կարևոր է։ So մեր աչքին արջևը գլանդեր կան, 3 հատ կան։ Lacrimal gland, ասի մեր ճուրոտ մասը կստեղծե, արցունքին ճուրոտ մասը, որ կսենք ճուր։ Meibomian gland, որ ասոնք յուղոտ մասը կստեղծեն մեր արցունքին, եւ goblet cells։ Goblet cell-երը մասն է, որ մեր լորձ mucus, ավելի լորձ կամ խլինքոտ մասը մեր արցունքը կստեղծե։ So այս բոլորը պետք է իրենց աշխատանքը շիդագլա, որ գրնա մեզի որակով արցունք ստեղծե։ Հիմա արցունքը նեինքն է 3 տեսակ կա։ Միշտ յուղը ամենաբարձր մասը գլա։ Ճուրը մեջտեղը գլա եւ mucus-ը ամենադագինը գլա։ Mucus-ն է, որ աչքին գփակցնե այս բոլոր արցունքը։ So եթե իդ գրնանք ստուդիո կալ, այդ 3 մասը պետք է լավը լա, որ աչքը գիշտանա, խոնավ փափուկ հանգիստ սկա։ Բայց որ արցունքը աչքին փագածը լա, պետք է goblet cell-երը mucus շինեն բավարար ցևով, որ այդ բոլոր արցունքը գրնա աչքին փագի։ Եթե goblet cell-ը mucus at խլինքոտ at լորձ բաժինը չգա արցունքի մեջ, արցունքը չի փագիր աչքին, դուրս կսահի։ So եթե ծեր արցունք քալու խնդիրը dry eye է, ուրեմն ինչպես որ ասիցեզի արցունքին որակը պետք է լավացնենք։ Արցունքին քանակը չսի, քանակի խնդիր չէ ասի, որակի խնդիր է։ Եթե արցունքին որակը լավ չէ, չի փագիր աչքին։ Ու ինչպես որակը կլավացնենք, դակ կոմպրեսներ, միշտ գոբերը մաքուր բահել, օմեգա 3 ցգան յուղ, ասոնք բոլոր բաներ են, որ մենք կրնան գնել, որ մեր արցունքին որակը լավացնենք եւ հարագավ ավելի ճուր խմելը։ Եվ գաթիլներ կան, կրնանք նշանակել, որ մեր սատ ցևով կգաթեցնես եւ ասոնք կսկսին օգնել, որ արցունքին որակը լավացնենք։ Okay? I just covered dry eye. So I talked about this is not a quantity issue. They've got quantity. The problem is quality. So I talked a little bit about fish oil. I talked about good eyelid hygiene. I talked about warm compresses with massage. And sometimes some drops that can actually help. There's a new one coming out called Meibo, which we'll talk about soon, which will actually help with the meibomian gland. But again, this is not a quantity issue. So we're not talking about Restasis or cyclosporine or Sequa. This is more of like, I've got enough tears, but I need a better quality tear. Exactly. Okay? Let's get to the second issue. So երգորդը, եթե dry eye չեն է ծեր բատճարը, գրնա ալալ աչքի allergy. So եթե մեկը եղանակի allergy problem ունի, սեզոնական գրնա ալալ, կամ գրնա chronic problem լա, անընդհատ արցունք կուքա։ So եթե գրնանք նե վիդեոին երթալ, allergyn գրնա 1001 բան է ըլլա եւ շատ անգամ գրնա օթի մեջ ըլլա ծակծկոց քերվուդուկ մրմրալ նստած տեղդ գրնա արցունք կա գրնա ծաղիկներից ըլլա գրնա dust mite-ից ըլլա pollen փոշի կամ նույնիսկ շուներից կամ cosmetics makeup mascara eyeliner face cream shampoo 1001 բան կա շատ անգամ գրնա օթի մեջ ըլլա Բազաբես թուրը փանալը եւ այդ թուրսի օթը որ կփչվի, եթե այդ հովի մեջը փոշի գա, pollen գա, կամ ոյվե մեկ փամը գա օթի մեջ եւ աչքի մեջ մտնա, կրնա այդ վարգյանին արդեն սկսի արցունք քալը։ Աչքը կսկսի թրջվել, անընդհատ կշփես ցերկովդ, արցունք կսկսի քալ, ասալ գսվի արցունք քալ։ So եթե իդ ստուդիո կրնանք քալ, ասենք dry eye, second allergy. So եթե allergy է ցեր խնդիրը, կրնալ ափամը տբերես քո ցերկովդ, maybe hand sanitizer, sprays, creams, lotions, ointments, oil, ինչ որ 1001 բան կա ամեն օր մենք կթփնանք։ Եվ առանց գիտնալով ասանք կնենք, ասան գնես chemical աչքիդ մտավ allergy կսկսի քալ։ So allergens, եղանակ, աղդոտություն, chemical spray-երը կրնան ասինել։ So երբ որ բժիշկին օֆիսի երթակ կրնանք գիտնալ, եթե dry eye է կրնանք գիտնալ allergy։ Եթե allergy է, allergy-ին համար գաթեցնելիք բան մգա կրնանք տալ, որ ադի կգարթեցնես, աչքը կհանդարտվի եւ այդ ռեակցիան
կանցնի։ Եվ շատ անգամ գրնալալ գաթեցինելիք տանք եւ խմելիք տանք։ Եվ աս տվածներս antihistamine mast cell stabilizer գաթիլներն like Claritin, Zyrtec, Allegra, ասոնք բոլորը այդ խմելիքներն են, բայց նույնը գաթեցինելիքներ ունենք։ So ադի գտնենք մի քանի օր, 3-4-5 օր արդեն կանցնի եւ արդյունքը կգենա։ So նորեն արդյունք քալը գրնա dry eye-ը, որագի խնդիր։ Երկրորդ գրնա allergy-ը լալ։ Հիմա եթե այս երկուքը չէ, ըսել է որ ավելի խորունկ պատմություն մգա, ավելի ֆիզիկական խնդրեմ մգա, որ աչքին հետ գործ ունի, որ հիմա Dr. Conger-ը մեզի պիտի ադի բացատրե։ Okay, so Dr. Conger, I went over dry eye. I talked about allergy, how it could be seasonal, how it could be chronic. It could be a new makeup. It could be a new mascara. It could be pollen. It could be a new dog, cat. It could be chemicals like WD-40. We touch a million different things every day, especially your dominant hand is using a pen, it's using a mouse, it's touching the iPhone, it's touching door handles, saying hi, and a lot of things are on this hand, and if you just simply do this, you've now introduced all that into the eye. So chemicals can definitely cause an immune response, and we react with tearing, because the eye is trying to flush that out. Exactly. So it's a protective mechanism we have. But what if it's not dry eye? What if it's not allergy? It has to do with something that's deeper issue, and maybe you can take over on that. So a lot of times when patients come into our office, I think they have the same sort of initial complaints, and trying to figure out what is driving the whole process is the most important thing to figure out how we can get you treated and feeling better. So when we think about tearing in our office, we kind of break it down into 4 main categories. And a lot of it actually is due to the mechanics of the way the eyelids and the structures around the eye are working. For instance, our tear duct. So everyone has these little holes in the corner of their eyes here, and that is where your tears drain into your nose. And that is why when you cry, your nose gets runny, because you have a lot more tear production from your lacrimal gland up here, and it kind of comes across the surface of your eye to drain into your nose. We've got 2 of those ducts. We've got 2, upper and lower. If there is some sort of blockage in this pathway from these little hole, the little punctum, down to your nose, well then it's sort of like your kitchen sink being clogged. The pipe's clogged, and things are going to overflow. So here, this sort of diagram, it shows an obstruction in this system, and everything is sort of backlogged and overflowing. This can be incredibly frustrating because of the tears constantly running down your cheek, but also it just makes your vision very blurry because you have all this water in front of your eye and you can't see very well. It can be incredibly frustrating. So when you come into our office, we do a series of evaluations to run different sort of tests to figure out where along this system is there a blockage. Is it up where the actual tear duct, the little hole is? Is it just too narrow? Is there a blockage somewhere in the canaliculi, or the more upstream portion? Or is there really a large blockage in what we call the lacrimal sac? It's very important because our therapies actually differ based on where the location is. If you've got a little punctum up here that's too narrow, we can open that up and put a little stent in, and hopefully over a couple of months when we remove the stent, things will be back, and your tearing problem will be solved. That you could do in office? We can. It takes the right setup, but we can use different sorts of numbing agents to help us with this in the office if need be. But if the obstruction is further downstream down here, we actually have different sorts of tests that we can do to figure this out. We can put some dye in your eye and wait for it to see if it disappears. We can then have you blow your nose, and when you blow your nose, if dye comes out in the tissue, then we know that this is open. We can also run a test where we squirt a little bit of water into the system, and we see how the backflow comes back out. And again, the different characteristics of these tests help us determine what is the best way to treat your problem.
This is not only important because it helps to treat this is not only important because it helps solve the issue with tearing and blurry vision, but actually, if you have a blocked tear duct, it can lead to more serious issues. That tear duct can become infected, something called dacryocystitis cystitis, which can then lead to an infection around the eye and even potentially backwards into your brain, which is going to affect your vision and potentially, be life-threatening complications. So that is why we do a very thorough investigation when you come into the office and figure out where exactly the obstruction is. We also take cameras and we look up into your nose to see if we can, the anatomy, and make sure that there's no abnormalities in your nose. And if it's ultimately determined that the obstruction is somewhere here in your lacrimal sac, we actually do a larger surgery that we open up a new passageway through your bone into your nose. And that will relieve the tearing and will open up the passageway and help prevent more dangerous things like the infections. So let me elaborate a little bit here, and I've probably explained it in Armenian if you don't mind. Yeah. Եթե տեսնակ այստեղ օրինակը որ քրվել է A, այստեղ ներքևի խողովակի մեջ կտեսնակ որ բլոկը հոս է։ So երբ որ մենք pressure տանք, saline pressure տնենք մեջը, եթե pressure-ը ջուրով մենք տրինք մեջը, իդ նույն ծագեն, եթե այդ ջուրը դուրս եկավ, գիտենք որ այդ ծագի մեջը այստեղ խողովակի մեջ աղդոդություն կա։ Բին կտեսնակ որ աղդոդությունը վերևի եւ ներքևի խողովակին այնտեղը որ գմիանան այնտեղն է։ So եթե մենք saline pressure դվինք խողովակի մեջ եւ վերևի խողովակին դուրս ելավ ջուրը, գիտենք որ այստեղը blockage կա։ Կամ C, եթե նորեն fluid տրինք մեջը եւ նորեն վերևի խողովակին ելավ, բայց քիչ մը ավելի ուշ դուրս եկավ այդ fluid-ը, գիտենք որ արդեն այստեղ ավելի խորուն քիթին մեջն է։ So արդեն աս թեստով գրնանք որ գիտնալ ուր է blockage-ը եւ ինչպես պետք է անենք որ այդ խողովակը փանանք։ Now, it is really important to investigate and figure out why you're having a blockage. Not only because of the infection risk and the things we've already talked about, but very, very rarely there can actually be a growth or a cancer, something else that's causing this blockage. Alarm symptoms for this would be bloody tears or bloody discharge, and those are always reasons to go to your eye doctor to get evaluated and to figure out a further investigation of what's going on. Now, this is a very mechanical issue. We've kind of talked about the drain and the kitchen sink. There are other things that can also cause tearing, not just the plumbing issue, but if your eyelids are out of, not in the correct position, that can also cause issues with tearing. The tears are produced in many different locations, but one of the main locations is the lacrimal gland up in the top corner of your eye. As you blink and as you move your eyelids around, the muscle sort of helps take the tears from up in this corner and bring them to the little holes so that it can drain into your nose. If your eyelids are out of the proper position, then that is not going to allow that pump system to work properly, and you're going to get issues with tearing. You can see here as well, if the eyelid is rolled in and the eyelashes are chronically just rubbing against your eye, that's going to be very abrasive and very irritating to your eye, to the surface, and of course you're going to tear and you're going to be very uncomfortable, and this puts you at risk for infections, abrasions, ulcers, things that you never want to deal with. I think you've already hit on the dryness and the allergy component to all this, and it again is very important that in your workup you figure out is that what's driving the issue. Because if so, you can be aggressive in treating that, but also treat any sort of underlying allergies and get things back to normal with medications and more conservative treatments. The last in our sort of four main causes of tearing is sort of hypersecretion or excess production of tears from your lacrimal gland up here. This is a rare phenomenon, but it does happen, and it's quite interesting. If you have issues with your nerves in your face, such as Bell's palsy, where the side of your face becomes very weak, when that nerve regrows and sort of
starts to function again, the wires can become crossed. And if the gland or if those nerves then stimulate that gland, you can get tearing or excess production of tears when you're eating or when you're just moving around your face. So maybe when you're at your friend's house and you're having that bite to eat and you start crying, and there's a real reason for it. And so one way we can treat this is actually taking Botox, the same medication that we inject in the muscles of your face for wrinkles and fine lines. We can inject a little bit of Botox in that gland to help decrease the tear production. And again, very different types of problems, but they all sort of present in the same way. And it's very important to figure out what the underlying cause is so we can treat it the right way. Right. Thank you, Dr. Conger. That was fantastic. Let me just briefly touch over this real quick in Armenian for some of those that don't speak very well English. Եթե գրնանք նե ետ երթալ այստեղ, աչքին գոբը շատ կարևոր է, որ աչքին փաթաթե։ Ներքևից պետք է լավը աչքին գբածը լա եւ վերևի կոպն ալ աչքին պետք է գբածը լա։ Բայց դարիքով գրնա ալալ, որ ներքևի կոբը, քան թե որ գբած մնա աչքին, սկսի թեպի դուրս ելնել։ Եվ եթե թեպի դուրս գնաց, չի գրնար այդ արցունքները բահել եւ գսկսի այդ դուրս ելնելու պատճառով արցունքները այդ դուրս ելած մասով դուրս կերտա։ So ասի հadoop կորզողություն մգա գրնաննել, որ այդ ներքևի գոբը գամուրցնեն, մեջը լաստիկ մգա այստեղ, այդ բենդը գսխմեն, որ գրնան այդ գոբը ավելի սիրուն ցևով աչքին փակած մնա։ Հիմա նույն ցևով ինչպես գոբը թեպի դուրս կելը, հարգավ գրնա գոբն ալ թեպի ներս երթալ։ Հիմա գտեսնակ այս գոբը ինչպես թեպի ներս կացերը եւ այդ ամեն թարթիշները թեպի աչքին մեջ մդերը եւ ամեն անգամ որ հիվանդը գթարթե այդ թարթիշները գջանգրե աչքը եւ այդ ջանգած ժամանակ աչքեն արցունք կսկսի կա եւ գրնա ժամանակով օլսրալ նույնիսկ ստեղծվել։ So ասի նույն ցևով գոբի կորզողություն պետք է որ գոբը իդ վերաթարցնեն իրեն նորմալ պոզիցիոնը։ Եվ այս մեկը գրնա լալ բարձաբես հիվանդը գսկսի շատ ավելի արցունք ստեղծե, քան թե որ ինքը պետք ունի։ Եթե իդ ստուդիո գրնանքալ, հիմա մարդիկ կան, որ շատ թուկ գարդրարթրեն, փերանեն միշտ թուկ կուքա։ Մարդիկ կա, որ շատ արցունք կշինեն, եւ այդ արցունք շատ որ գշինվի, աչքը չի գրնար աչ շինածին համեմատ կարգավորե եւ տանիքիդ կողորտ, so անընդհատ աչքեն գթափի։ Հիմա քեղեցկության բոթաքսը որ գա, քեղեցկության համար է, բայց բժշկության ցևով շահակին արավելություն ունի։ So աս պատճառով որ եթե մեկը շատ արցունք կուքա աչքեն, չորություն չէ, ալերգի չէ, խովագի մեջ փակփամը չի գա, ասել է որ շատ արցունք կշինեն։ Այդ պատճառով գրնան բոթաքսով lacrimal glandին սրսկեն եւ ադի 3-4 ամիս գբահե այդ գլանդին աշխատանքը որ շատ արցունք չշինե եւ ավելի նորմալ սկա այդ հիվանդը. Okay, so I went and just kind of reiterated on some of this, but a lot of the patients I know are probably wondering, how do we know? How can we tell? So like you said a little while ago, you have cameras and you have dyes. One of the dyes, which is really interesting, is a yellow dye that they put into the eye. They wait about a minute or so. And then we give the patient a Kleenex and we tell them, blow your nose. And when they blow their nose, the yellow dye that we put in the eye has to come out on the Kleenex. So if I do it to you and me, we should have yellow dye on our Kleenex. Exactly. But if there is no yellow dye on the Kleenex, that is your first sort of point where you're like, there's some sort of blockage. There's inability for that dye to get to your nose, and you know there's something wrong. Right. So մենք թեստեր ունենք օֆիսի մեջ, կամերաներեն զատ, որ գրնանք այդ թեստերով քիտնալ, եթե blockage կա այս քիթին խովագի մեջ կամ ոչ։ Եվ եթե blockage կա, մինակ կորզողություն միջոցով գրնան մտնալ այդ blockage-ը մաքրեն, որ գրնա աչքը իր նորմալ ցևով արցունքի շարժում ունենա։ So Dr. Conger մեր oculoplastic division-ն է, Dr. Simimiin հետ, Dr. Bernstein-ին հետ, Dr. Wang-ի հետ, որ արդեն դուք բոլորը ծանոթացել եք, եւ իրենք հadoop գոբի մասնակիցներ են, oculoplastic specialist։ Արդու գեսոր իրգուն մինակ
գոբի հետ կսպաղվին։ Կատարակ չեն ներ, լեյզեր չեն ներ, ակնոտ չեն դար, գլակոմայի հետ չեն սպաղվի, մինակ գոբի վերաբերյալ։ Thank you, Dr. Thank you Conger. very much for having me Fantastic show. today. Thank you for your time. Այսօրվա համար ավարտվավ, գիշեր բարի